6 times table மெமரைஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சஃபர் பண்ணுறவங்க நீங்கள் இந்த ட்ரிக் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஃபியூ செகண்ட்ஸில் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த 6 times டேபிள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு 5 times டேபிள் தான் பேஸாக எடுக்க போகிறோம். அது ரொம்பவே ஈஸி உங்களுக்கு. ஸோ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 5 times table அதோட ரிசல்ட் எழுதியிருக்கோம். 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ளஸ் சைன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட 10 times 6 வரைக்கும் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் 50 வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன நம்பர்ஸ் ஃபில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் 1 till 10 வரைக்கும் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. நெக்ஸ்ட் வந்து இதை நம்ம ஆட் பண்ணி ரிசல்ட் வந்து நம்ம எழுத போகிறோம். இதோட ஃபைனல் ஸ்டெப். 5 plus 1 is 6, 10 plus 2 is 12, 15 plus 3 is 18, 20 plus 4 is 24, 25 plus 5 is 30, 30 plus 6 is 36, 35 plus 7 is 42, 40 plus 8 is 48, 45 plus 9 is 54, 50 plus 10 is 60. So 1 times 6 is 6, 2 times 6 is 12, 3 times 6 is 18, 4 times 6 is 24, 5 times 6 is 30, 6 times 6 is 36, 7 times 6 is 42, 8 times 6 is 48, 9 times 6 is 54, 10 times 6 is 60. வீடியோட பிகினிங்கில் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் வித்தவுட் மெமரைசிங் யூ கேன் ஆன்சர் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஜஸ்ட் பை டூயிங் அடிஷன் நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு வந்து பேஸ் வந்து 5 times டேபிள் எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் 1 to 10 கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 6 times டேபிள் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.